Bueno, compañeros, muy buenas tardes a todos ustedes. Afectuoso saludo. Hoy nos encontramos a 21 de octubre de 2023. Hoy tenemos nuestro último encuentro de este módulo correspondiente a analítica de datos. Agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy. Vamos a enfocar el día de hoy a trabajar como ya la parte final del curso, que es el tema de Machine Learning. Luego de ver lo que tenga que ver con Machine Learning, voy a hablarles ya un poco sobre la forma de la presentación de los trabajos que hasta el momento les he colocado, el plazo máximo. Adicionalmente, hoy les estaré enviando el trabajo final de la asignatura, en el cual pues ya con ello pues podemos dar feliz término a la misma, y ya pues la próxima semana en estos mismos horarios, en estas mismas programaciones, vamos a estar ya con el módulo de pruebas, donde vamos a trabajar las diferentes tipos de pruebas de software. Vamos a trabajar también lo que tiene que ver con pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca y automatización de pruebas. Es lo que vamos a trabajar. Entonces, como les mencionaba, tenemos, digamos, ese reto. El día de hoy, pues vamos a ver Machine Learning, una parte introductoria al Machine Learning. No vamos a poder ver todos los algoritmos y todas las aplicaciones de Machine Learning aplicada a analítica de datos. De hecho, cuando le socialicé el plan de curso, pues estaba claro, estaba establecido que nosotros íbamos a llegar hasta cierto punto. Pero ya, digamos que por lo menos ustedes entiendan con el algoritmo más simple de Machine Learning, que es el de regresión lineal, ya sea simple o multivariable, pues tengamos muy claro a qué nos enfrentamos y que ustedes tengan un buen punto de partida respecto a cómo se hace Machine Learning para el tema de analítica de datos. Nosotros ya hemos ido viendo cómo capturar datos, cómo procesar datos, cómo subir datos de un archivo CSV y todo ello, pues que de esa manera por lo menos ustedes ya tienen, por así decirlo de alguna manera, tienen una base de conocimiento que les va a permitir a ustedes por lo menos ya saber qué es analítica de datos, ya saber qué es lo que se trata de hacer en analítica, saber cómo se despliega la información, el tema de la visualización y también pues el tema de estos algoritmos de Machine Learning. Por lo menos, insisto, que ustedes tengan ese conocimiento de lo que fue la parte inicial, de lo que es el concepto, y ya con ello, pues si de pronto si ustedes deciden tener una carrera o profundizar mucho más en la parte de analítica de datos, pues por lo menos ya tienen un punto de partida, ya saben qué es, que por lo menos pasada esta asignatura, pues ustedes ya entiendan qué es lo que se debe hacer y cómo se hace. Entonces voy a dar inicio, voy a empezar a compartir la pantalla. Esta sesión pues la estoy grabando, al igual que las otras, pues una vez termine estaré subiendo el video. Y como les decía, pues una vez terminado, yo les estaré compartiendo al WhatsApp lo que es el tercer parcial y lo que son los trabajos. Y fuera de eso, aquí les vamos a socializar cómo debemos entregar los trabajos y el plazo máximo, porque recuerden pues que no tengo tanto tiempo para poder, digamos, permitirles, digamos, para poder yo subir notas. A mí la universidad pues me exige unos tiempos y pues entonces la idea es tratar de cumplirlos al máximo. Igualmente pues tratar que ustedes también logren
hacer este tema. Entonces vamos a comenzar. Pues lo primero es que tenemos que aprender qué es Machine Learning. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces lo primero que tenemos que saber es qué es Machine Learning, porque pues vamos a explicar qué es ello. Vamos a explicar o vamos a ver lo que es la diferencia de un entrenamiento supervisado, un entrenamiento no supervisado. Y esperamos que la clase de hoy pues sea de su mayor gusto. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es el aprendizaje automático sobre el tema de Machine Learning? Pero este troll ya sé que me estoy presentándole a todos. Carnal. Entonces, vamos a colocar. In this video, I will give you a high-level introduction to machine learning. So let's get started. This is a human cell sample extracted from a patient, and this cell has characteristics. For example, its clump thickness is 6, its uniformity of cell size is 1, its marginal adhesion is 1, and so on. One of the interesting questions we can ask at this point is this a benign or malignant cell? In contrast with a benign tumor, a malignant tumor is a tumor that may invade its surrounding tissue or spread around the body, and diagnosing it early might be the key to a patient's survival. One could easily presume that only a doctor with years of experience could diagnose that tumor and say if the patient is developing cancer or not, right? Well, imagine that you've obtained a dataset containing characteristics of thousands of human cell samples extracted from patients who were believed to be at risk of developing cancer. Analysis of the original data showed that many of the characteristics differed significantly between benign and malignant samples. You can use the values of these cell characteristics in samples from other patients to give an early indication of whether a new sample might be benign or malignant. You should clean your data, select a proper algorithm for building a prediction model, and train your model to understand patterns of benign or malignant cells within the data. Once the model has been trained by going through data iteratively, it can be used to predict your new or unknown cell with rather high accuracy. This is machine learning. It is the way that a machine learning model can do a doctor's task, or at least help that doctor make the process faster. Now, let me give a formal definition of machine learning. Machine learning is the subfield of computer science that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Let me explain what I mean when I say without being explicitly programmed. Assume that you have a data set of images of animals such as cats and dogs, and you want to have software or an application that can recognize and differentiate them. The first thing that you have to do here is interpret the images as a set of feature sets. For example, does the image show the animal's eyes? If so, what is their size? Does it have ears? What about a tail? How many legs? Does it have wings? Prior to machine learning, each image would be transformed to a vector of features. Then, traditionally, we had to write down some rules or methods in order to get computers to be intelligent and detect the animals. But it was a failure. Why? Well, as you can guess, it needed a lot of rules, highly dependent on the current data set, and not generalized enough to detect out-of-sample cases. This is when machine learning entered the scene. Using machine learning allows us to build a model that looks at all the feature sets and their corresponding type of animals. And it learns the pattern of each animal. It is a model built by machine learning algorithms. It detects without explicitly being programmed to do so. In essence, machine learning follows the same process that a 4-year-old child uses to learn, understand, and differentiate animals. So, machine learning algorithms, inspired by the human learning process, iteratively learn from data and allow computers to find hidden insights.
These models help us in a variety of tasks, such as object recognition, summarization, recommendation, and so on. Machine learning impacts society in a very influential way. Here are some real-life examples. First, how do you think Netflix and Amazon recommend videos, movies, and TV shows to its users? They use machine learning to produce suggestions that you might enjoy. This is similar to how your friends might recommend a television show to you based on their knowledge of the types of shows you like to watch. How do you think banks make a decision when approving a loan application? They use machine learning to predict the probability of default for each applicant and then approve or refuse the loan application based on that probability. Telecommunication companies use their customers' demographic data to segment them or predict if they will unsubscribe from their company the next month. There are many other applications of machine learning that we see every day in our daily life, such as chatbots, logging into our phones, or even computer games using face recognition. Each of these use different machine learning techniques and algorithms. So let's quickly examine a few of the more popular techniques. The regression estimation technique is used for predicting a continuous value. For example, predicting things like the price of a house based on its characteristics, or to estimate the CO2 emission from a car's engine. A classification technique is used for predicting the class or category of a case. For example, if a cell is benign or malignant, or whether or not a customer will churn. Clustering groups of similar cases, for example, can find similar patients, or can be used for customer segmentation in the banking field. Association technique is used for finding items or events that often co-occur. For example, grocery items that are usually bought together by a particular customer. Anomaly detection is used to discover abnormal and unusual cases. For example, it is used for credit card fraud detection. Sequence mining is used for predicting the next event. For instance, the click stream in websites. Dimension reduction is used to reduce the size of data. And finally, recommendation systems. This associates people's preferences with others who have similar tastes and recommends new items to them, such as books or movies. We will cover some of these techniques in the next videos. By this point, I'm quite sure this question has crossed your mind. What is the difference between these buzzwords that we keep hearing these days, such as artificial intelligence or AI, machine learning, and deep learning? Well, let me explain what is different between them. In brief, AI tries to make computers intelligent in order to mimic the cognitive functions of humans. So, artificial intelligence is a general field with a broad scope, including computer vision, language processing, creativity, and summarization. Machine learning is the branch of AI that covers the statistical part of artificial intelligence. It teaches the computer to solve problems by looking at hundreds or thousands of examples, learning from them, and then using that experience to solve the same problem in new situations. And deep learning is a very special field of machine learning, where computers can actually learn and make intelligent decisions on their own. Deep learning involves a deeper level of automation in comparison with most machine learning algorithms. Now that we've completed the introduction to machine learning, subsequent videos will focus on reviewing two main components. First, you'll be learning about the purpose of machine learning and where it can be applied in the real world. And second, you'll get a general overview of machine learning topics, such as supervised versus unsupervised learning, model evaluation, and various machine learning algorithms. So now that you have a sense of what's in store on this journey, let's continue our exploration of machine learning. Thanks for watching. Bueno, muchachos, entonces observemos. Aquí ya tenemos algo bastante interesante, un buen punto de partida, de poder diferenciar especialmente los tres términos del aprendizaje automático, machine learning,
inteligencia artificial y lo que tiene que ver con deep learning o aprendizaje pues ya profundo. Nosotros vamos a llegar solamente a machine learning, que es aquella técnica que nosotros podemos enseñar a predecir el comportamiento de algo y de simular pues ciertas actuaciones humanas con base en una cantidad de ejemplos en el cual nosotros esas muestras o esos llamadas muestras, nosotros a través de diferentes algoritmos entrenamos a un computador para poder en algún momento que él pueda mostrar, como decían ahí, esos datos ocultos que a veces hay, que puedan hacer modelos probabilísticos y poder en algún momento poder determinar ciertos comportamientos con base en un número de variables. Muy diferente a como se expresa acá cuando nos hablaban sobre lo que era la inteligencia artificial, que ya es algo muy diferente, que ya la inteligencia artificial pues trata de imitar, ya son las funciones de conocimiento como tal de los seres humanos, lo que ya es visión por computador, procesamiento de lenguaje, etcétera. Nosotros vemos, por ejemplo, ustedes vieron los que tienen redes sociales, vieron esa invasión de memes de Disney Pixar la semana pasada. Obviamente todo esto realizado con componentes de inteligencia artificial, donde digamos donde digamos Bing nos mostró una máquina, una IA, que podía crear cosas de acuerdo a ciertas instrucciones. Obviamente, pues, respetando los términos y de condiciones y sin llegar de pronto a mostrar cosas que no fueran del todo éticas o que tengan algún tema de derechos de autor, porque recuerden que nosotros con IA podemos hacer muchas cosas que en algún momento pues también puede tenerse en cuenta como derechos de autor. Teníamos lo que era el machine learning, que tal les decía, que enseña a la computadora a resolver problemas utilizando cientos o miles de ejemplos. Nosotros hemos visto que a través de todo lo que hemos trabajado, pues uno puede capturar miles y miles de datos y a través de ellos hacer los entrenamientos respectivos. Y ya lo que es el deep learning es donde la computadora ya está en capacidad de resolver ella sola problemas y tomar decisiones con base en lo que se ha hecho. Miren que esto es algo bastante interesante, esto aquí en Colombia todavía es bastante incipiente, pero créanme muchachos que es un bonito camino, de verdad. Yo inicié esta travesía por estos temas de analítica de datos, por estos temas de machine learning, de deep learning y de inteligencia artificial. Los comencé hace un año larguito, más de un año. Por eso me animé ya a orientarla después del aprendizaje que tuve y pues la verdad es que esto es apasionante y muchachos, esto es parte de las profesiones del futuro, sumadas a la ciberseguridad y es un tema que sí o sí tenemos que estar preparados y ahí empleo no nos va a faltar muchachos. Entonces, miren qué bonito todo esto. Entonces, dentro de ello, dentro de lo que estamos viendo con Python, pues nosotros podemos hacer justamente dos tipos de aprendizaje. Hay aprendizajes supervisados, hay aprendizajes no supervisados, pero la idea es que ustedes empiecen a mirar cómo es que funciona el aprendizaje automático a través de Python, ¿sí? Y a través de ese aprendizaje automático, pues vamos a mirar qué es lo que realmente hay detrás de todo ello y qué es lo que podemos hacer. Yo les aclaro nuevamente, solamente vamos a ver lo que son las regresiones lineales, univariable y multivariable, pero que sea como el indicio de lo que ustedes ya están en capacidad, ya podrían estar en capacidad de hacer. Entonces vamos a mirar cómo es que Python nos permite realizar ese aprendizaje automático. Entonces vamos a mirarlo a continuación.
Hello and welcome. In this video, we'll talk about how to use Python for machine learning. So let's get started. Python is a popular and powerful general-purpose programming language that recently emerged as the preferred language among data scientists. You can write your machine learning algorithms using Python, and it works very well. However, there are a lot of modules and libraries already implemented in Python that can make your life much easier. We try to introduce the Python packages in this course and use it in the labs to give you better hands-on experience. The first package is NumPy, which is a math library to work with n-dimensional arrays in Python. It enables you to do computation efficiently and effectively. It is better than regular Python because of its amazing capabilities. For example, for working with arrays, dictionaries, functions, data types, and working with images, you need to know NumPy. SciPy is a collection of numerical algorithms and domain-specific toolboxes, including signal processing, optimization, statistics, and much more. SciPy is a good library for scientific and high-performance computation. Matplotlib is a very popular plotting package that provides 2D plotting as well as 3D plotting. Basic knowledge about these three packages, which are built on top of Python, is a good asset for data scientists who want to work with real-world problems. If you're not familiar with these packages, I recommend that you take the Data Analysis with Python course first. This course covers most of the useful topics in these packages. Pandas library is a very high-level Python library that provides high-performance, easy-to-use data structures. It has many functions for data importing, manipulation, and analysis. In particular, it offers data structures and operations for manipulating numerical tables and time series. Scikit-learn is a collection of algorithms and tools for machine learning, which is our focus here, and which you'll learn to use within this course. As we'll be using Scikit-learn quite a bit in the labs, let me explain more about it and show you why it is so popular among data scientists. Scikit-learn is a free machine learning library for the Python programming language. It has most of the classification, regression, and clustering algorithms, and it's designed to work with the Python numerical and scientific libraries, NumPy and SciPy. Also, it includes very good documentation. On top of that, implementing machine learning models with Scikit-learn is really easy with a few lines of Python code. Most of the tasks that need to be done in a machine learning pipeline are implemented already in Scikit-learn, including pre-processing of data, feature selection, feature extraction, train-test splitting, defining the algorithms, fitting models, tuning parameters, prediction, evaluation, and exporting the model. Let me show you an example of how Scikit-learn looks like when you use this library. You don't have to understand the code for now, but just see how easily you can build a model with just a few lines of code. Basically, machine learning algorithms benefit from standardization of the dataset. If there are some outliers or different scales fields in your dataset, you have to fix them. The pre-processing package of Scikit-learn provides several common utility functions and transformer classes to change raw feature vectors into a suitable form of vector for modeling. You have to split your dataset into train and test sets to train your model, and then test the model's accuracy separately. Scikit-learn can split arrays or matrices into random train and test subsets for you in one line of code. Then you can set up your algorithm. For example, you can build a classifier using a support vector classification algorithm. We call our estimator instance CLF and initialize its parameters.
Now you can train your model with the train set. By passing our training set to the fit method, the CLF model learns to classify unknown cases. Then we can use our test set to run predictions. And the result tells us what the class of each unknown value is. Also, you can use the different metrics to evaluate your model accuracy. For example, using a confusion matrix to show the results. And finally, you save your model. You may find all or some of these machine learning terms confusing, but don't worry. We'll talk about all of these topics in the following videos. The most important point to remember is that the entire process of a machine learning task can be done simply in a few lines of code using scikit-learn. Please notice that though it is possible, it would not be that easy if you want to do all of this using NumPy or SciPy packages. And of course, it needs much more coding if you use pure Python programming to implement all of these tasks. Thanks for watching. Bueno, muchachos, entonces, como se mencionaba acá, pues nosotros tenemos diferentes tipos de paquetes que ya hemos venido trabajando durante este curso, lo que fue el uso de pandas para utilizar el tema de cargas de datos, el uso de NumPy para el manejo de matrices y vectores, pero más desde el punto de vista matemático. Les permito pues recordar que nosotros justamente dentro de lo que veíamos la sesión anterior era justamente eso, que nosotros la idea era es recordar que este tipo de matrices y vectores, ya cuando hablamos de analítica de datos, difiere bastante a lo que nosotros como programadores teníamos claro. Estos ya son, ¿por qué? Porque es que todos estos modelos de aprendizaje están basados en matemática. Son modelos matemáticos basados en probabilidades y en algunos métodos de interpolación y otro tipo de técnicas matemáticas y estadísticas para poder justamente realizar ese aprendizaje automático. Para el caso de nosotros, en este curso, pues vamos a ver el scikit-learn, que es la herramienta pues que tiene Python para poder realizar el tema de analítica de datos, teniendo en cuenta pues que utiliza pandas, utiliza NumPy, temas que nosotros ya por lo menos conocemos, ya sabemos qué es cada cosa, que pandas es para traer datos, NumPy para el tema de matrices, y ya con ello nosotros poder hacer el entrenamiento dependiendo del problema que nos planteen. Igualmente les manifestaba que es que no tenemos, por así decirlo de alguna manera, una gran cantidad, digamos, de tiempo para haber visto todos los tipos de algoritmo que hay, pero con el de regresión seguramente se nos va a hacer un poquito más fácil entenderlo, sobre todo porque la regresión lineal, pues para irles adelantando lo que se va a trabajar en Machine Learning, pues tiene que ver mucho con estudiar los comportamientos o los fenómenos que están relacionados con variables cuya relación entre las variables como tal está representado por una línea recta. A eso es lo que le conoce regresión lineal. Igualmente lo vamos a ver un poco más adelante. Y para finalizar, digamos, esta parte introductoria, pues hay que diferenciar en Machine Learning, hay que diferenciar entre qué es un aprendizaje supervisado y qué es un aprendizaje que no está supervisado. Entonces vamos a ver justamente estas diferencias. Hello and welcome. In this video, we'll introduce supervised algorithms versus unsupervised algorithms. So let's get started. An easy way to begin grasping the concept of supervised learning is by looking directly at the words that make it up. Supervise means to observe and direct the execution of a task, project, or activity. Obviously, we aren't going to be supervising a person. Instead, we'll be supervising a machine learning model that might be able to produce classification regions like we see here. So, how do we supervise a machine learning model?
We do this by teaching the model. That is, we load the model with knowledge so that we can have it predict future instances. But this leads to the next question, which is, how exactly do we teach a model? We teach the model by training it with some data from a labeled dataset. It's important to note that the data is labeled. And what does a labeled dataset look like? Well, it could look something like this. This example is taken from the cancer dataset. As you can see, we have some historical data for patients, and we already know the class of each row. Let's start by introducing some components of this table. The names up here, which are called clump thickness, uniformity of cell size, uniformity of cell shape, marginal adhesion, and so on, are called attributes. The columns are called features, which include the data. If you plot this data and look at a single data point on a plot, it'll have all of these attributes. That would make a row on this chart, also referred to as an observation. Looking directly at the value of the data, you can have two kinds. The first is numerical. When dealing with machine learning, the most commonly used data is numeric. The second is categorical. That is, it's non-numeric because it contains characters rather than numbers. In this case, it's categorical because this dataset is made for classification. There are two types of supervised learning techniques. They are classification and regression. Classification is the process of predicting a discrete class label or category. Regression is the process of predicting a continuous value as opposed to predicting a categorical value in classification. Look at this data set. It is related to CO2 emissions of different cars. It includes engine size, cylinders, fuel consumption, and CO2 emission of various models of automobiles. Given this data set, you can use regression to predict the CO2 emission of a new car by using other fields such as engine size or number of cylinders. Since we know the meaning of supervised learning, what do you think unsupervised learning means? Yes, unsupervised learning is exactly as it sounds. We do not supervise the model, but we let the model work on its own to discover information that may not be visible to the human eye. It means the unsupervised algorithm trains on the dataset and draws conclusions on unlabeled data. Generally speaking, unsupervised learning has more difficult algorithms than supervised learning, since we know little to no information about the data, or the outcomes that are to be expected. Dimension reduction, density estimation, market basket analysis, and clustering are the most widely used unsupervised machine learning techniques. Dimensionality reduction and/or feature selection play a large role in this by reducing redundant features to make the classification easier. Market basket analysis is a modeling technique based upon the theory that if you buy a certain group of items, you're more likely to buy another group of items. Density estimation is a very simple concept that is mostly used to explore the data to find some structure within it. And finally, clustering. Clustering is considered to be one of the most popular unsupervised machine learning techniques used for grouping data points or objects that are somehow similar. Cluster analysis has many applications in different domains, whether it be a bank's desire to segment its customers based on certain characteristics, or helping an individual to organize and group his or her favorite types of music. Generally speaking, though, clustering is used mostly for discovering structure, summarization, and anomaly detection. So, to recap, the biggest difference between supervised and unsupervised learning is that supervised learning deals with labeled data, while unsupervised learning deals with unlabeled data. In supervised learning, we have machine learning algorithms for classification and regression. In unsupervised learning, we have methods such as clustering. In comparison to supervised learning,
Unsupervised learning has fewer models and fewer evaluation methods that can be used to ensure that the outcome of the model is accurate. As such, unsupervised learning creates a less controllable environment as the machine is creating outcomes for us. Thanks for watching. Bueno, entonces para esta parte introductoria, nosotros podemos entonces ver la diferencia entre lo que es entrenamiento supervisado frente a un no supervisado. Como bien, digamos, estaba explicado, pues cuando yo superviso a alguien significa que yo estoy pendiente de qué hace, qué no hace y puedo hacer las correcciones de forma manual, ¿no? Esto pasa, digamos, mucho en el tema estadístico. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy analizando las personas, por así decirlo de alguna manera, que la probabilidad de digamos que una persona padezca tuberculosis. Resulta que es posible que yo tenga los datos con una cantidad de características, de síntomas, de hábitos y similares, lo que me indica que puedo tener una probabilidad, pero resulta que en algún momento, por alguna circunstancia, aparece una nueva cepa de tuberculosis exageradamente contagiosa. Esos datos van a hacer que los previamente entrenados cambien y el modelo es capaz de adaptarse, pero a mí es el que me toca adaptar ese modelo supervisando nuevamente su entrenamiento y poder empezar a cambiar, digamos, en algún momento con base en los comportamientos o si aparecen nuevas variables o si aparecen nuevos fenómenos que alteren el comportamiento de lo que yo estoy entrenando. Ya no supervisado, pues es mucho más diferente, es un poco más complejo porque yo ya no tengo el control. Él va a extraer los datos y él va a empezar a entrenar y a tratar de buscar cosas bajo su propio entendimiento y conocimiento algorítmico. O sea, la propia máquina lo va a tener. ¿Qué va a pasar? Pues que es un poco más difícil, como lo decía acá, pues es mucho más complejo, por así decirlo, que es para especialmente el tema de agrupamiento de datos. Entonces, ahí ya digamos que lo que podemos hacer como tal, más que todo para el temas de clasificación. Nosotros el día de hoy nos vamos a enfrentar solamente a un tipo de entrenamiento que es supervisado y que corresponde a la regresión. Igualmente, pues digamos que aunque nosotros vamos a trabajar este tema, pues es importante que aparte de la regresión lineal, pues existen otros como los vecinos más próximos, los árboles de decisión, está también lo que es la regresión logística, las máquinas de vectores, la predicción multicase. Tenemos también otros algoritmos como los camins, que son otros tipos de algoritmos pues, que nosotros tenemos como tal. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en la regresión lineal simple para que podamos entenderlo. Vamos a mirar cómo se establece. Primero, pues uno para poder entender ese algoritmo que está haciendo, pues primero hay que entender qué es una regresión lineal. Luego de qué es esa regresión lineal, pues hay que revisar cómo es que ese modelo evalúa cómo se hace la evaluación de un modelo de regresión, revisar cuáles son las métricas sobre las cuales se trabaja y ahí vamos a hacer los respectivos laboratorios. Es importante conocer cada modelo porque aunque el alcance del curso no es volvernos unos grandes analistas, porque digamos que para ello también hay profesionales que tienen mucho más claro ello, nosotros en algún momento podemos servir de apoyo porque digamos que nosotros si conocemos cómo funciona algo y para qué funciona algo, especialmente lo que tiene que ver con modelos de predicción, nosotros podemos en algún momento decir, mira, para esto hay que utilizar es una regresión lineal. ¿Y por qué? Porque yo ya tengo la experiencia de que sé que aquí podemos obtener ciertas características. Pero para uno poder definir eso, uno tiene que tener claro cómo funciona la regresión lineal. De lo contrario, simplemente pues estaré
digamos, dando palos de ciego y mirando a ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a mirar, aunque voy a dar un espacio para preguntas, si en este momento ustedes tienen, en algún momento tienen alguna pregunta sobre qué es Machine Learning, sobre lo que son lo que es Deep Learning, sobre lo que es IA, sobre lo que es Machine Learning, o sobre lo que son métodos de aprendizaje supervisados o no supervisados. Entonces, antes de pasar con el siguiente tema, sí me gustaría conocer si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta respecto a esto que estamos expresando acá, antes de empezar ya a mirar lo que tiene que ver con ya algoritmos de Machine Learning y vamos a empezar a ver lo que es una regresión lineal. Entonces, quiero por favor, si ustedes tienen en este momento alguna pregunta, bien pueda, la podemos realizar. Bueno, entonces vamos a hacer una pausita de 5 minutos, como siempre lo hemos venido haciendo, ya que pues, insisto, esto es mucha información, entonces tratar de poner aquí la mente aterrizada y vamos a iniciar entonces a ver lo que ya es regresión lineal. Entonces, en 10 minuticos, más bien, vamos a reiniciar la sesión. Voy a hacer como hice la clase anterior. Yo voy a detener la grabación aquí para que no quede como basura en